saa cia Vilingi wa Mauvoo. Saa 3:30 cia wiyo nyenita wa Caroline mweni wa Muteti ni tede ntalina keteresia mwende na o ni Vilingi wa Mauvoo na ondo tukumbanisie kwanzia ya ukuveni tau. Ala tukumbanesie ni vamwe na Munini wa spika mbungeni ya Masako Stephen Zue kukule ma MCA alame utetwa ni kumwa komitini sia mbunge maekane na ki. Mbaya mukamba Mombasa kukulwa yekane na muani kwa wauteti na ikwata Kalonzo mbau osa kwa nini ukite. Minister Moviani wa usesei wandhini kithure kindiki kumya ukanyo Movyo kwi maofisa ma usesei alame vya salani siambu kimbatane. Na atani dhia sokoni wakase mwingi kutula maofisa ma usesei muti kwa kodhethea siko sia ungi sokoni u. Vilingi wa Mauvoo. Tuyambelila Vilingi wa Mauvoo munini wa spika mbungeni ya Masako ulaingini MCA wa Ekalakala Stephen Nzue mwandhini wa kule ma MCA alame udhiu kakundu na kundu maitata yuluwa amemo kumwa komitini sia mbunge maumanwe na mutuo usu ayelesia kana etambia yuyo siwe itina wa amemo medhitwe mailikila udhukumi wa komiti sia mbunge na kutuma maundo makuwete maendeyo kui enendi monza ingini waelesia kana ma MCA asu ni mailiti utumia sikalo sia mbunge kuwete mavata ma enendi alama masakuye mbe wa mbunge vando va kutembea kundu na kundu maikenga enendi yuluwa udhukumi. Daniel Mongela nukutuelesea. Munini wa spika mbungeni ya kaunti ya Masako Stephen Zue mwandhane na Vilingi wa Mauvoo ni waelesekana kuveto kwa mwema memba mambunge no komitini siki vodhukanyo kukite itina wa kwithi wa maithito maisi ya uthukumi wa komiti mwe walayu ukumakulia maeke ukonia uvonge wa utongoi wa serikali no na kumwa kwa komitini tawetakana mbunge ithukumite yungamite watekulikilwa ni uvonge wa utongoi no sio mundu akethana nana andu mayenduba andu atatu kanana maenda malonzete kuona mayasi ya nime kuonewa kana mayeke ya operations cia mbunge aikila kiki kwa mbunge mayasi ya ni governor sindu ne cia mbunge mabetange governor sindu cia mbunge mabetange governor sindu cia mbunge ni sito na shimoro mtamoshimo ngonga ni mizondo mbunge sithukuma team members yo ndema masako menda katika committees team members yo ndema chair na me award na imatete ya award sio kodi lazima iwe chair kana member katika committee fulani ona kwanditha committee ni sio nde onogu ovonu waelesakana ma MCA asume no thasio wa kwithi wa komitini imwe na ingi mena mwana wa kueta mavata muombe wa mbunge ino kwisila sikalo cia kila ivinda na makulia maike thosingi wa sio vungu kwa enenthi mbe ona heshima maitu mbunge alati na mo bunge nene nundu talikile tatema opposition ni na uwe kana paye MP with a chairman wa committee onemwe eka mheshimiwa Kawaya tezeni wa chairman wa committee ya energy alange medo tima chairman na malile kutu kama chairman nondo mbunge kana mitalatala ya mbunge ndo yitha yolo wa kolobi na kwitha na numbers katika committees ni kendo tuike chairperson kwa ukwithia kana ndo kwigwa be mundu umwe committee au mwe committee ni members ma mbunge alama committee yake na yu kwithia mundu ithio kayasia muya unenganite a member ne walite kwitha katika committee at least imwe sini muya kwasio na niyo yate yawa kuno witha committee imwe na mundu ngino wetha na committee monza ngaketha na itatu kulingana na undu uthukumi wake undu uilie nono na undu nenga mundu committee we mwene enda kumyua mkubetanga mundu ne kenda siendo hizi songe tondu mwandu amenda serikali paluke na itwa lange tenda mbesa sibikie mwene ndi imundu kubetanga katika committee tesu tima bityo na serikali sio ndese da siliu bunge sio ndese siliu mundu katika chamber nebo wenda onene asindo cia andu ma wodi mundu anda katete sindo cia kepa wiuka ivinanila ma MCA amwe na muno alameoneka mateo kwa tamba serikali ya kaunti ya Masako minute ovetwa nthini wa komitisi kivothukani cia mbunge ino aingimo maende na uteta yuluwe tambe yu magitani tona ulikila uthukumi wo. Daniel Mongela, Mutungo TV, kuma mbungeni ya kaunti ya Masako.
Mbai ya mukamba kauntini ya Mombasa ni ya kulwivikie kwithiwa na ngwatanio ni kana kumina muani kwa ula withitwevo wa maundu maki uteti kauntini suna kuikithia kana ni monga maiti na mutongo wa chama cha Wiper Dr. Stephen Kalonzo Musyoka wito no mwani ndongo isi ngwatanio ya akamba kauntini sia Kiswani na ila sia thingilila vatawambai ya mukamba kunena na wasia umwe ni kana kuivetangana na kutumika na iki siasa undula ukuweta kwithiwa wa netie vanene mbai ya mukamba. Angelina Muse na Mauvoo. Maurice Muli na ula ni umo wa ndongo isi ambai ya mukamba va kauntini ya Mombasa nukuwetakana vena vata ambai ya mukamba kukwatana aiwetakana ni makuvikia kuthiuka isione sionthe ya Kiswani kuikithikana ni mama kwatania nikindu tunawetie kuya katika national level tunaasia kana akamba onthe tikwatane balati ithionthe na niti uthiuka kuonthe coast region aswa nundi yote nanengiwe ni Mheshimiwa Kalonzo. Enene ya wadini ya Shanzu kauntini ya Mombasa kavindani kala vethiwa na usakuani wa ndongo isi ya akamba wadini isu Maurice nuawetekana kwa kilungu kiasamba ini yethieto itiwa na itina na kusivila kivathukanyo sia kiuteti kwa kulea kukwatiania. Ni uneni ula wakwa tombo ni Julius Musyoka na ula wasa kuwatawe mwene kivila ambaye ya mukamba wa dini ya Shanzu. Na kila kinatumwete tasi ati kwatana hii ni kwithia ni tuonete utilekangano mwingi katika maunduni aingi ma siasa na matema siasa tenda mukamba wonde anateka siasa tikwatana iwithe twetete kindu kimwe na nzie mwe atathi tikwatene nitikwitha ti kindu kimwe na nitikwenda tauma ba nundi tuona usio wa andu ma Shanzu undu matuonia tukwenda tauma ba tizokete kula kungi changamwe Kisauni Malindi kila bandu wonde withe twakwatania ndo asionde metheme kindu kimwe ata makwatania wonde metheme kindu kimwe ne asia kula kungi tika seobasia otionthini wo amo thina ni kwitha ni tithwa ni tukahati kalikana tukahanwa okethia kila mundu yacia na andu make na andu bai mundu ina andu make andu ni mangai kwa kila ni tuonie Shanzu wodi tukwatania akamba na tuyambia Shanzu ni kana kula kungi mone mfano hapa wa Shanzu. Wanawio vondongo ini kuwetakana wingi wa mbai iva kauntini ya Mombasa nutonya usia matunda maingi ethiwa niva kuvikia kwithiwa na ngwatanio. Thina wa kwa munene na kigu chakwa ni kigu nundu wa wingi witu wa akamba lakini twaitemana ni thitu ni kulite kwepinda undu kwepinda ya sana ngetha ndi manda undu ndo kwata nafasi ngetha ndono nena na akamba ni kana tuketha na kindu kimwe na tuketha na makundi nundu munde kula ile sina mukamba ke Mombasa ke wasina ambaye ni se ile twitha tuyukita kipila jonga na senator na katitu tuamino kwatana umoja ni nguvu ila mbaisi na andisi ende na utilikanga ilungu Israeli yaende na usiokeania tebundise nundu ona alametha masindwa ti umaitha tinamo nundu upinzani ila twetho tuamino kwatana ni twakande ya itu wanawio va mwikane makulo makikotiwa na itina maundu ni meoko ne siasa na maendeleo vala makulo kuyumila ni kana kutoa mbai nambe ngwenda kuya mwika meke kwithilwa ute yavi kama ndo ni ma siasa na ndo ma maendeleo moke tukwatane koko bamwe sana akanitutumika kwa kunengwa mbeza nini muno twe yani ukwithia kura yitu itatwaumia kwa shilingi 500 kana twithoe wa mutu ambaye mutu uzuona waya ukethia we ona mathina bado ndukwithia be kubaitika na baitika ni mabundi sienzela twailiwe ni kwithia na kusakwa mundu ula kiongozi utotho wa kula ambaye tu musukuma mbe aya tuthukumetaka. Ngilivoti ya Vilingi wa Mauvoo kuma kauntini ya Mombasa ni wa Angelina Muse. MCA wa wadi ya Ndalani Francis Kitaka ngwatanio na maofisa kumwekundia National Fund Disability of Kenya na kambuni wa kuthia mwaki wa stima wa KenGen nimenda sei maumilia na ilasi na mamutha memwana isioni sianduane na maitwa maskuluni ikwate utethio amane na skuluni wa musingi wa Kaloleni Mavoloni ya takavindani kala meuvingu wa nyumba ya ukoma amanyiwa skuluni o ovamwena kunengane utethio wa itanda na sindu ingi sia ukomea kula kwi amanyiwa a Ben Musauno kutuelesea. Mainene ya skuluni wa Kaloleni Primary Mavoloni ya takavindani kwa vingwa nyumba sia ukoma kwa amanyiwa ovamwena kunengana ngwa sia ukoma ya skuluni oyo ni maumi odhuthio kula kwi asei kweka ovitha sia na ilasi na mamutha memwanya na kusiume ilianika na ivikie na utetheka baitupe anumona akana kasia wanga iliondu ukona tawengie ngaiyundu waika ngaiyundu gaini wonenga na esiana sinzeo siena mamutha maseo na matema seo ithio ndeti tawesitwa limwe na timanga iyumwe
Itueleano utafadhali kadhaa na mwana wemusi na niwe sini mwana within wa category kwa kwitha physically challenged tuete sukuru ukababe mwalimu nigenda tikamane titelesya kana kauata nata kuna kiu twithatende na usovya kisio kitu nesa. Director Munene Muveani wa National Fund Disability of Kenya NFDK eweta serikali ikitembesa siaku yana kinandoni ki nikana kuikithia manyiwa yana matetheka na kuove na vata wako siumelia siana hivi ine sikwe kondo pinge pengine mundu wina kana ke nyumba pengine kayenda skulu pengine kajiwesa kajikata kila ndo na ukuumezi anekana tukekale na kana ka nyumba twa skulu onatha bisi twaba enda wone mutongo wa kanisa no kukonia kana wone chief assistant chief no kukonia nundu forms ila tutumia kwa upata otevyo yo either nikila kivila cha wheelchair yo either nila crutches sia utembea nitenenga naye na nenge utaumilite tima mbaloto na oteleka okavinani kauna ke mwalimu monena skulu ni oyo watunga Muveani kondo aitambia ye aimendando angi mango ya ulauo vamona mashirika kivadhukanyo kweyumelia akutethese siana muthemba uyu. Today we are happy that after a journey of about 3 years can have these children sleep in a very beautiful dormitory supported by National Fund for the Disabled and furnished by KenGen. So we received from KenGen 645,000 shillings, which we have been able to purchase beds, that is for 40 children, and then we have 40 pairs of bed sheets, we have 40 pairs of blankets, we also have 40 bed covers, among those other things that we needed there in the dorm. So we have 23 girls who will sleep here tonight, and we are still making an appeal out there. Kama kuna mzazi ambaye akona mtoto, especially hapa Yata, kwa sababu hii tu ndio shule yenye inachukua watoto ambao wako na ulemavu physical, then we have this beautiful facility for Yata. Vilingi wa Mauvoo Mutongo TV nyeneta wa Ben Mosau. Minister Muveani wa usesei wa ndini Professor Kithure Kindiki ni wa umiokano muvyo kwa maofisa ma usesei alame vya sala ni wambuke ngune mungu kana ni maile kuwekana nake ni kwithi wa silikali nditikilia ona maofisa make kuikonia na wo ni kwithi wa ninzia emwe ya kuodhothe ya vya sala o Kindiki ni wathingilila ateti ni mailite kuikunanza na moloto waka o ni kwithi wa o ni udhukumi o konia muyana wa usesei Benjamin Mwaka na Mauvoo. Minister Muveani wa usesei wa ndini Professor Kithure Kindiki ni wathingilela kau kukonya mbuge ngune mungu uyithwa huyu wathula mundu ona umwe ula weta moko ma silikali metambukia ngino na maofisa ma polisi ala mekonetie na vya sala uno. They must stop and close that business, or alternatively they leave service, even if the premises is licensed, even if the premises sells legitimate products. An officer who is a law enforcement officer getting involved in law enforcement in an industry where they have business interest creates a conflict of interest, and therefore the one must give way, and it's upon the officers to choose. We don't want any conflict of interest. Kindiki no lo atwa isia mubano na maofisa mosese malembetani ma Rift Valley na Western kwi omonde no akanya hadeti imekunenza vyundi no amoloto uwa silikali aiweta dhini seso yukonya mwiana wosesei ndhenima. We are asking political leaders and other leaders to stay out of this matter. This is not a political matter, it is a law enforcement matter, and as you're aware, even the manufacturers of second generation alcohol, we've suspended their licenses for 21 days. We are vetting them afresh. We will only issue licenses to those that comply with the standards of public health, public safety.
nikau ula Kindiki waweta wikuungama gina serikali yani sia kumina na vyu na mbuke ino. That nationwide crackdown is a security enforcement operation, and as I said before, it has no time limits. We will continue with it until the problem of drugs, illicit alcohol, and psychotropic substances is eradicated in our country. Indo nuwe vosies Kindiki nwathingile serikali niliekite kithito muno kuthesia maundu mama valua mandambuga yani passports thino wa muvea wa maundu mandama vala serikali ikwithwa thithingwa isesengi imbia no kana kuthesia uthukumi ovyo kuthethio nduhani. We have had a long-standing challenge with the production and delivery of Kenyan passports. We are doing whatever we can to streamline the production and delivery of passports. It's taken a bit long. We apologize, and we want to assure the people of Kenya we are doing everything possible to make it easier, faster, and more convenient to acquire passports. Vilingi wa Mauvoo kumabamusieni wa Ilovi nito Benjamin Mwaka. Atandithia sokoni wa Kase wodini ya mumoni mwingi ya uyulo ni matula mutimu vya wa usese kisioni ki kwa kila meweta maofisa amweta bethi tumayo dhothe ya siko sia ungi sokoni u na atandithia kutuliwa nduka sio takindukithi tweki kinete muno na vala esililwa na siko ii matosea wa matambia maki ya meo. Atandithia ayu ni mendekethia maofisa ama veto sokoni u kwa kila meweta atamethi twe maisese ya ungi Lina Musangi na Mauvoo. Monena na kamemeka atandithia ani maweta tameutalania mawasi utina wasiko siongi kwitho sikathita muna sokoni uwa Kasena vala atandithia ingi nduka sio vikite na kutulwa kana ze kwa menamba kuvika indi muthenyo mundu umwe onena na ize kwangania nibo bachala amention kwa ese no ese okay twina evidence lakini be alatwa suspect ya kimwana ogela kyangi bombe Friday nikioneki ebu that day. Ni matula mutemo ofisa mausese kisioni kina vala meweta toile sele taito saweti na wako kuna livoti kisasa ni cha polisi cha Kase na vala yuko atiwa soko uwende na kuthea kumana na siko ii siongi. Zima nyagi wako kuna katwe makone kunundu yu andwala mawe kitiwa aitha nisi tatao nino tutethea anisia na aitha mundu mwagila watu ngwanzi wewe ndo nayo mwakea kaoteze sataki kukila nyandu mwakea withi atwatu ngwanzi pe mundu ume withi ana mbuchari pano akwatiwe ni kimwana bagusini saa 11 etete mbui na kimwana gyuki akwatwa na wakazi ni kwatwingania omenje ni kwatwingania na ila mamekie kukwata kimwana gyu ewa kimwana ni kyakwatwa ni kyatwa station okwata ndia office station yethi kimwana gyuki alekwa nikyo gitumitu queen 60 kana serikali onde ni undu ila kwatuliwa tuku ila polisi okibo no twawetio na twasia tuwe na suspect na yuko atwika ngali ya polisi ilele kuthi kwoza kamwana kim dina mauta na imo mengi no tamene nganite muno levini ukwethi asaingio na no tu sindwa hii wakeki kondwa dharura hii kuketa na kana be mundu withi amwe withi amato be mundu matonyo tumeka nundu amwe imazo na maliko levini akuni amwa vya sala yuni makole serikali ya kati yete uvonge ofisi wa maofisa mwakuni kilisokoni uu kwa kila meweta tamatena mwikio na maofisa la mekisioni ki na sio no tukwenda ndazima ndisi ai ofisi wako kangoba kubi kethia serikali yitu nikia effort katika kututetheza kumanda ingi nundu ndumo watu sengiseni muthenyosu ola watu ndiwe mpesa ila wangewe na report by saumu ni wa report ite na by action yatekiwa mpaka saila wananchi posie uyo unduzu tawitu na toza tatukoza jukumu ya kumanda ingi ni kwithia serikali oni aimeto ni kumanda ingi MC wodi iya momoni taitas kasinga na ula ito isevala sawa kunena ni natandithia ani waweta takuthu kumana na ndongo isanza kisioni ki kuikitha kana siko isongi ni siathela kisioni ki jimuthu kumani nyoka nondo na makani kwatana na tombo ya lange tuo na mate manyuve oyu na thukumi ma serikali ma retire na tuete kila mundu on board including chief assistant chief
tuendanije neza security team ni kana ile twanyorosha kuliko Kuripotia Vilingi wa Mauvoo kuma sokoni wakasi wodi ni amumone mwingia yelo kaunti na Kitui Nilina Musangi. Vya mondo Elina Musangi ni kwithwa watu mbanisi alivoti taisu na tuamba kosa udhomo munini ni rusoke the tendo kadhivasa. Tene, kujai laisi kuona usi mungalu. Ando, mabanda makesa uketha mbua hiyo kuo kwa wingi. Ni maundu mebala tutonya kweka twakwata kiucha kwe mambo. Pe maundu maingi wa mbe ulawe laisi. Pe tutila twenza wa moko. Maliu alameka nesa ukamba yu ona maimi na mbuwe mwe kasila kato sete keisa utungoke liaba kana tuika ile u idhimba ya imi. Thina yu abawenda ne ku-establish kana siambo kwata. Lakini ona siya kwata yu ukaokethia ni siya twamiiba sana kuma kwina thina muno. Bumango ni siondu ndizo ni fiber ndizo ila uya yimba alizo na yimo yo muno. Yembe yake ita wa Kent na ukaokethia ni nene na wiyo ukethia wala limwe weania. Lakini yu ndinwa ya Apple niweza ama yinu no thina moyo. Ithi alatu ikwata sia wimi tanzia nene ya kumanda ilobia. Yoe, twetele ibinda ya ile kana tuithike ndinwa wimi wa kiomonde tukuthuke na ikinya leo ya nema. Kutacho ndaba ndo aimo ninyo. Nukwata at least lump sum. Ukethia hizi kana kiucha thina maana monza kana chedi na maana tatu. Kimo ondukiane. Kimo witha uto no tata mbesi na. List ni maana tatu. Kungayana depending on wito wacho. Lakini ila nenukie nyenuru nayo weyani ila nenukie ninethiwe na masama usija siendo siakwa etha ni ng'ombe inengiwe liu nesa iya yumi ata niwe ukuamua nundu uu ni wasia wa muimi. Wasia wa muimi ni kila wakatatu kwambia saile na ndatika miongo ena sia wiyo WINAKE Steven Mwema pa Mutongoi TV ngwatanio ya Mukamba. Musese witu mwendwa Mutongoi TV ni avwila ukambani na yakwata nzeve ya luma no tumevusa ye kufikia mamilioni ma ando alama tosia isi ya kila muthenya kwa kutangasithia biasala waku kana kumanithia alama evasa ila mwendo waku watutia kwisila imanithia sia iku kwa Mauvoo mbeange tufikie kwisila nambani ya simu noti imwe ina kenda ile na itatu monza kana ututume email kwisila sales@mutongoitv.co.ke. Mutongoi TV ni yongwatanio ya Mukamba tukwatane twaile biasala situ. Dial *811*462# to get Psalms 23 verse 4 as your skiza tune. Psalms chapter 23 verse 4. Though I go through the valleys of the shadow of death, I will fear no evil. For you are with me. Your rod and your support is sufficient for me. You make ready a table for me in front of my haters. You put oil in my head. My cup is overflowing. Amen. Dial *811*462# to get Psalms 23 verse 4 as your skiza tune. Nina udhocha nikenda tusonge nambe mwene kivila wangwatanio ya tandithia sokoni wa Joska ku ya mavakani wa Matungunu na Mavoko kauntini ya Masaku Dominic Mutua ni wenda silikali ya kaunti ya Masaku kuisilamu vya wa utandithia na wiana wa masoko wose matambia makomandhi ya kiwanza cha atandithia mava methitwe maithosia miyoyo ute walelu wa kangundo kuthi ilovi vandu valame weta kana valisa ikiwa miako ya utandithia ya kutua ingini matata kumana na kiko kila kithitwe kiyikwa vakuvi na enendi na kitailite umbani wa mawithululu konimo boni mutisia ena Mauvoo. Mwene kivila uyu atanithia masokoni wa Joska wetakana vena vatoa kwithwa na kiwanza kisio cha kumaveta vakuvena lelu umetaka nguno kuthi musini wa ilovi na ingi kiwanza matonya kwa kiwa mnyunya ya kutoa ila atanithia matonya utumia ila kuinasua na kuinambua ningu kuli ya serikali wa Machakos County utumandhe kitheka kitu kilani kitheka cha elite kutethia wananchi ula ambapo pe kitheka cha eka monza na nusu
ila ambapo wananchi mailite kwake wa soko standard ugesezi la mayuthi nikia kati wa lelu ni wake na ugesezi wanemaki wa shades sia soko ugesezi la kila mundu ni muyani ile vinda yake na yoka ugesezi la mundusu ndiye kuona kanani wa ile tuwa pomolewa ilajua mundola ambapo niweka monza ni watu walite kwake wa shedi twiza kwake wa mbeza zitu kati wa balabala yu twiza itikilana na serikali wa account uko twakie soko kati wa lelu wa kena ilengi twakiwe soko kati wa lelu wa kena na woga wapomoa twatiwa twiliu twasapata siana zite atongo itwendo na serikali wangaba na wabinya wandeti ututhukumite wananchi manjoska twene maendeleo na twakiwe soko ameleseka soko uende na kuyana o kila muthenya na no withe ona talo munene wa usenya wa koti ate kwina mathina maingi mekumbelete nendi vaileta kwithwa na mwanya mwenu wa kukomania tandithia on the lamoka utanithia sindu sio kiwagonyo kuma isioni kiwagonyo sia kaunti ya Masako na kundu kula kungi mahali tunakaa ukiangalia ni mahali ni kwa barabara na soko limepanuka limekuwa kubwa na sisi kama wanabiashara tunalipa revenue ambapo tungeomba kama tungepakiwa mahali kama kuna shamba inaitwa sawa sawa ambapo tunafununu kwamba ni ya serikali itilewa maanani itafutwe soko lijengwe soko la kisasa ili watu wetu waweze kupelekwa pale wafanye biashara. Ni soko kubwa ambalo uokotaji wa kutoa ushuru uko katika hali ya juu sana. So tukishughulikiwa toka kwa barabara tungefurahia. Tujengewe shedi mzuri, at least wanabiashara wengi watafurahia sababu wanatoka maeneo mbalimbali na soko limepanuka hata watu wamekuwa wengi kuliko wale ambao tulikuwa nao miaka ambayo imepita. Tato lilia kuyondo soko zui nandu ni soko munene umeti andu kuma Ruai, Kamulu, Tala area yonde ya mudwani masoko onde moka abamude nani wo mundi na ni area ila yokota wa revenue ila mbingi itukulia rumande wakitaka kitu twimbe twe yani na twival revenue wize na bayuna mundu wina angulyo hata yoyote kingi kila kiende na mavingisa ni kiko kila kitheo soko ni uyu na kiumba ni ugo vandu vamwe vakuvyo na soko yuna katikati wa maudhuluko mainendi maitetaka nani vale tena kwithwa na kiwanza kisocha kuikasema vuti na kumetana na miso leto nyome kumbila kwa soko letu lina uchafu mwingi sana ambapo watujui wale ambao wamepewa kazi ya kufagia kama wanafanya kazi yao wapo ama wapo. So soko letu ni chafu kitu ya kwanza na uchafu inachangiwa na kwamba hatuna mahali popote uchafu wetu unapelekwa. Huni tukulia serikali witu onenyula moko kakokota mbeza sia revenue lilia hii mukalilia wananchi bala wimwetia revenue kana numwa ile tembwa yemu yani ila umwetia revenue huni tukulia twakiwe mashed na njela elite ngi serikali wangaba natumande kitheka kitu kila ni cha elite kudambia watakataka undu katiwe eneo hii itu ya Joska tuina kitheka kaundini ya Masako nyeni toboni mutesia akanya nimethi wa matona kwikwata ilovia kumana na maundu alamani ka mutandaoni wa Facebook na Instagram kwambi ya mwaini wa thanthatu itambia ila YouTube Kenya yethi wakati wa nthini ile itani ya mutandao Mauvoo ani kuma kwimunga munene wa mutandao wa Facebook Nick Clegg kavindani kala komanite na musumbi William Ruto vomani nene ya State House kuya ilovi muthanani wa umundi vala Ruto kathi yengwatanio ya nthi yonthe maunduni mama tukwa vala amuika matona kwiyuna kwisila inengo na ingi athocha muvango u wa kukwata ilovia withiwe kwisila nziani cia M-Pesa. Want to continue to work in partnership with To talk about eligibility criteria in more details and in more technical terms, we're talking about creators that have more than 5,000 followers, creators that are more than 18 years of age plus, creators that have more than 5 active videos on their Facebook page, and that have collected 60,000 minute views in the last 60 days. And this is for videos, direct VOD videos, and live videos as well. We are very keen at Meta to work in partnership with this great country and of course others around the world as we navigate those huge changes. And that involves understanding what the new infrastructure needs are. There is going to be an explosion, for instance, in the construction of AI data centers and AI infrastructure required to build the underlying foundation models that drive artificial intelligence now into the future. I've now gotten a commitment from Clegg and the Meta team that by June,
all our creators will now have an opportunity to really monetize everything that they do in that space, put ads, make sure they can access Instagram, commerce around it, and it speaks to our bottom-up economic transformation agenda on making sure that we give everybody a chance right from the bottom. And I am very happy that this is moving in the right direction. I want to encourage Meta Group, if we can do it before June, somewhere in the middle here, it would be a very welcome surprise to many of these good people. The monetization exercise is also going to be available on M-Pesa. I think many people have been wondering, how do we do this? Because not many of our content creators have credit cards or other instruments, financial in nature. But I was very happy to hear that the team from Meta have already carried out experiments and that it works. Muvango wa serikali wa kwa ili mbumbano na mawona niyo unukwati wembau ni kundia Sunset Paradise Holiday Homes ila yishanzu kilioni mbunge cha Kisauni kwa kuvingwa kundu kwa kuika wa mbumbano isu kwa matukwa kula kukuyuye kimanza cha shilingi milioni ya na mwenzi kayoni siya kwa ile utalii wa Kenya kuna na livoti ya viasala wa utalii kila mwaka ni wangilile na miongweli na ile muvia uwa kwa teki lungu cha miongweli na muonza katono ile ina yuluwa yana kwa aini ala mokie vande ya Kenya. Angelina Museno kutuelezea. Nikana kukuna jiki sekta utalii kuisila mbumbano na mawona niyo masi ndo kivadhukanyo yu Sunset Paradise na ila yidhia wana nyumba kivadhukanyo siya ukombo edhia kavindani kaa midhumwa na ila maunduma utalii medhia wame yulu muno ni yoni evena vata wakusiwe nyumba ya kutoa isi mbumbano na ila yina mwanya wakulikandu mbewa yana yimwa na miongo itano. There are troughs when there is a lot of vacancy in the apartments. That is, the apartments don't get enough people to come because there are many fewer people coming from other destinations. So we thought we must fill in these troughs by creating something else that will happen whether the people are coming from Nairobi and other places or not. And that is when we decided to build a good mass visit conference, a preferred destination as a conference. Director wa Sunset Paradise naula ni Frederick Gikandi ni kana kisioki cha kutoa isi mbumbano kina sindo ila siyaletesi ya kutoa isi sikalo si mwanya ovuma na mawona nyuma sindo kivadhuko nyoweta kana ni kutedhe sevanene mivia kivadhuko nyo kutoa isi mbumbano. Conference facilities that we have enable us to do broadcasting, recording, remote conferencing, and multilingual conference. That is, we can have interpreters. Mount Kenya University has graciously accepted to be the first. We have been having them for other events, so they have accepted to be the first people to come and be the first in a conference, to open our conference and participate in the conference. Wanauyo voki manyesho kinene cha Mount Kenya nicho chambe kutumia nyumba hii ya mbumbano kutoa isi kumano yo ya kila mwaka. And we have been to your facility now 6 times and we are happy with the partnership and the recognition that you're giving our institution, MKU, such that you have managed to get us a hall where we can be able to have very comfortable meetings and the training of our Mkusa leaders. Ima watakanangu watanio yona Sunset Paradise na ila ni ya kilungu cha miaka dhanza tune kufikia kutedhe sevanene kwa ili ya maundumaki utalii. On behalf of the board, we appreciate the efforts by the Sunset Hotel for actually opening the conference hall and giving us an opportunity to partner together. It's an annual event that our students come here to learn a lot about leadership. And the fact that you have opened this door is going to be a great thing for us. Ilivoti ya Vilingi wa Mauvoo kuma kauntini ya Mombasa ni itawa Angelina Museno.
Twili kama tongo imadhao ni timu wa Movila wa imwana wa Malili FC ni wewa wasayana ya kuendea na kukomana na timu ingi indini wa quarter finals ya idhao ila yende ya Malili Subboard Premier League. Malili FC ya vunga timu waki makiu mbao imwe kwa imwe indi wakwata mwano su wa kuidhi waneyo evungi tembao mbingi. Timu waki themboni na wewa vunga timu wa Salama Yanga mbao imwe indini wa tournament ila yatoiwa kiwanzani taki makiu playground. William Mwangangi umwe wa memba wazoefu na alani mamaomba niitie madhau aya ni waweta kana kielelo kineneta madhau aya ni kuwete amu ikavamwe na kwa ilia inengo. Caleb Chalo na uvikieva na atumbanisa ripoti yesu. Kiwanzani chake Makio Primary tournament ya mwana kuma kwa ikundi jela isekani hata wazoefu ni twaiwe timu wa Malili ukiuma draw ndini wa idhauji na jela makini na timu wake Makio na huyu mwana asia thembo ni kikima timu wa Salama ambayo mukwa vadhei. Timu wa Ithemboni na Malili yuni kusonga mbele na kuthi quarter finals. Malili ikisonga kumano na wingi wa mbao ndini wa madhau ama Malili Super League Cup. Na game ya leo imekuwa poa. Ila timu imejituma. Lakini vile unajua the best team always win. Na tusikufe moyo hata hao wenye wamebaki. Tuendelee tuna zoezi ndio baadaye tukikuja mtu prove. Omba nyama idhao jema kiweta kana kielelo kinene ni kuwete amu ikavamwe. William Mwangangi ulani memba ndini wekundi ya wazoefu na ila yombani itia madhau akikulia ndongo ikukwata mbao madhau ya tanzie mwe ya kuthuthia mwika. Madhumuni meituma kwete tournament yetu nenda twete youth twithie no mwe youth mono twithie Kimakio Kalanzo Nwad youth itu mono ni twete na ubo wa drugs mono tulikete drug ine mono na twithia board ya imwana ila twita wazoefu ala twisi Movila kana ala twithio twisi Movila ala twasi amwe twaritaye twithie gatwete youth bandu bamwe tumasobese ka tournament ko kwa twito la twinawo wazoefu na board ya member inini oimwana tanana idhi ndetu ya unemployed lakini kwa kalaka ini tukwata twethia ko tusobye kindu kitona kwete manufaa. Caleb Chalo Mutongo TV Vilingi mwa Mauvoo.